මෙතන කාලෙකට පස්සේ කියන්නේ මාස දෙකකට විතර පස්සේ පොඩි නිවාඩුවක් හම්බුණා දවස් දෙකක. ඉතින් හිතුවා ට්‍රිප් එකක් යන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි අද යන්නේ හික්කඩුව හරිත විලා. ඒක රිසෝට් එකක් විලා එකක්. ඉතින් මේ යන ගමන් දැන් යන්නේ හයිවේ එකේ. ගිහලා බලමු නේද කොහොමද මේ විලා එක ලස්සනයිද කියලා. Hikkaduwa Haritha Villa and Spa. ඉතින් මේ තියෙන්නේ එතන එන්ට්‍රන්ස් එක ඒගොල්ලන්ගේ. මෙතනින් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ රිසෙප්ෂන් එක තියෙන්නේ මෙතන. වෙන හොටෙල්ස් වල වගේ ඇතුලේ නෙමෙයි මේගොල්ලන්ගේ රිසෙප්ෂන් එක තියෙන්නේ මෙතන. මෙතන තමයි අපි ආදරෙන් ඒගොල්ලෝ පිළිගන්නේ. එන්න අපේ විලා එක තියෙන්නේ අන්න අර පැත්තට. අපි යන්න බලන්න. So we'll take you to your villa now, and Wasanta will explain to you all the services and facilities within the room. You will first be served with a nice cold towel and a very nice refreshing ice cold welcome drink, which we call Haritha tea, by the way. It's beautifully concoction with ice with tea, green tea, lime, ginger, passion fruit, lime. So it's really nice. I think you will enjoy it. And then after you will have a little tour of your villa to make sure that you know exactly where. How many villas you have? I mean your room you mentioned has 2 bedrooms. Okay. We have 7 full villas. Seven Full villas. And then 2 Okay. colonial mansions. So basically your colonial mansion is 1 bedroom is here separate, the main bedroom with the outdoor bath and everything, outdoor shower, and then this is the 2nd bedroom, which doesn't have an outdoor bath. They have a shower. So just go the other way. Yeah. So where you make yourself comfortable, and we'll go from there to the other. Wow. You've got shared pool with the colonial mansion 1 bedroom. Okay. So they've got 2 kids, which is a little bit lively. So just so that you are aware. So that you will be moving around. Beautiful. View of the Haritha. Nice. And in the morning it's even more beautiful with the sound of the birds, the colors and everything. It's really nice. හරිම ලස්සනයි හරිත විලා එක. මේ අපි ඉන්නේ ඩබල් රූම් එකක් තියෙන විලා එකක. ඉතින් මේ තියෙන ඇත්තටම මේ එන්ට්‍රන්ස් එක මේ විලා එකේ මෙතන චූටි ලස්සන සාලයක් තියෙනවා. ඉතින් මමයි චාමරයි ආව හැටිය බඩගින්න ආවේ. අපි දෙන්න දැන් කෑවා. කෑමත් හරිම රසයි. මෙන්න මේ වගේ තමයි විලා එකේ පටන් ගන්න තැන තියෙන්නේ. උඩට නගනකොට ලස්සනට තියෙන බෙඩ් එකක්. ඒකත් හරිම ඇන්ටික් විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. මම ආස විදිහට ඒ කියන්නේ රස්ටික් ස්ටයිල් එකක තමයි ෆර්නිචර්ස් එහෙම ඒගොල්ලෝ ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. මේක තමයි අපි දෙන්නගේ දවස් දෙකක ස්ටේ එක.
වෙනස් අයිඩිය එකක්. ඔව් මේ ඉන්නේ අපි ඉන්න විලායක. ඉතින් ඒ වගේම තවත් විලායකේ රූම්ස් දෙකක් තියෙනවා. මේ තියෙන අනිත් රූම් එක. හරිම ලස්සනයි. ඉතින් ඇත්තටම චාමර ආවෙලා විතර පිස්සු හැදිලා ඉන්නේ මේ එයා හදන ගෙදරත් අපි කොහොම හරි මෙහෙම හදමු කියලා දැන් තිබ්බ ප්ලෑන්ස් ඔක්කොම වෙනස් වුණා. මේක දැක්ක වෙලාව විතර එයාට ඕනෙලු මේ වගේ ගෙයක්. මම ගොඩක් ආසයි මේකේ ෆර්නිචර්ස් වලට. දැන් අපි ඔයගලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ හරිත විලායන් ස්පා එකේ ස්පා ඒරියා එක. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මෙතන ස්පා එකේ ඕගනයිසින් කොහොමද එතන වැඩ වෙන්නේ කියන එක. අපි ගිහිල්ලා බලමු.
celebrity brands, Sceneries and the Margaret Doves. Sceneries for the face, it's a lifestyle brand from UK. Margaret Doves we use for the feet and hand, that is for the fabulous feet and fabulous hand. This one for the body. This is for the face. Face. But Sceneries has a body and the face range. We are using only the face range. We do have Pro Collagen range and the Superfood. Is this Ayurvedic product? No, this is a lifestyle brand from UK with the extracts of plants, seaweeds. We have protocols and the training from the Sceneries company. Actually, we don't have Shirodhara to Panchakarma. We do have two. Body massage. We do have Ayurvedic body massage, Shirodhara, Ayurvedic facial, detox program. Use same products. We use all the Sri Lanka natural Ayurvedic products, but some oils we get from Link Natural. So this is a steam box. Steam bath. I think steam bath. Before the treatment, we get the foot tampering. Yes. Tampering. There are two Ayurvedic doctors work with us, and also we do have How many Ayurveda therapists? treatment. At the moment, we work with two therapists. Acupuncture, all Panchakarma, 21-day treatment, 7-day treatment, and 14-day treatment. All the guests who are staying here, they get free yoga session in their stay. In the morning? Yes, but some are having Ayurveda program, they get everyday yoga. This is our yoga practice, so calm and relaxed. Haritha Villa and Spa දවස් දෙකක නිවාඩුවකට පස්සේ මමයි චාමරය අද ගෙදර යනවා. ඉතින් මම හිතනවා හරියම ලස්සන වටපිටාවක් අපි ඔයගොල්ලත් එක්ක බෙදාගත්තයි කියලා. ඉතින් චාමර දැන් කාර් එක හරවනවා. දැන් මට ඉක්මනට එන්නයි කිව්වා මොකද ඉක්මනට ගෙදර යන්න ඕනේ කියලා. එහෙමනම් අපි නැවත මේ වගේ ලස්සන රිසෝට් එකේ ලස්සන නවාතැන්වලදී නැවත අපි නම් හමු වෙමු. ගිහිල්ලා එන්න. Travel with my Batz.